Hi friends, legal aptitude എന്ന സെക്ഷനിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ കുറച്ച് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത് പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുസാറ്റിലെ 3 ഇയർ LLBക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ 3 ഇയർ LLBക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ നമ്മൾ 5 ഇയർ LLBയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 5 ഇയർ LLBക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, 3 ഇയർ LLBക്കാർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം, 5 ഇയർ LLBക്കാർക്കും പഠിക്കാം. കുസാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് LLB എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് പഠിക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സെയിം ആണ്. കാരണം ലീഗൽ സെഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. The name of the union given in Article 1 of the Indian Constitution is options. Option A Bharatavarsha or India. Option B Hindustan or Bharatavarsha. Option C India or Hindustan. Option D India or Bharat. Answer option D India or Bharat. പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത്. പ്രിയാമ്പിളിലല്ല, സോറി, ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇന്ത്യ ഓർ ഭാരത്, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. The term original jurisdiction of the court indicates that options. Option A, the court can hear all cases irrespective of jurisdiction. Option B, concerned cases can be tried only in these courts and no other courts. Option C, cases are tried in the first instance. Option D, cases are heard on appeal. Answer option C, cases are tried in the first instance. Double jeopardy relates to options. Option A, punishing two persons for the same crime. Option B, punishing a person for the same crime twice. Option C, punishing a person for different crimes twice. Option D, punishing two persons for the same crime twice. Answer option B, punishing a person for the same crime twice. ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ആ ഡോക്ട്രൈൻ, ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പേര് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ജിയോപാർഡി. ഇവിടെ ഡബിൾ ജിയോപാർഡി റിലേറ്റ്സ് ടു അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് ഒരേ ആളെ തന്നെ വീണ്ടും, അതായത് ഒരിക്കൽ ശിക്ഷിച്ച അതേ കുറ്റത്തെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, പണിഷിങ് എ പേഴ്സൺ ഫോർ ദി സെയിം ക്രൈം ട്വൈസ്. ഒരേ കുറ്റത്തിന് തന്നെ ഒരാളെ വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. The President of India can nominate. Options are maximum of 2 members to the Lok Sabha from the minority community. Option B, a maximum of 2 members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. Option C, a maximum of 2 members to the Rajya Sabha from the Anglo-Indian community. Option D, a maximum of 2 members to the Rajya Sabha from the minority community. Answer option B, a maximum of 2 members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community. A doctor has a dash relationship with his patient. Options: option A avuncular, option B moral, option C fiduciary, option D non-legal. Answer option C fiduciary. ഈ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയ 3 ഇയർ LLBക്കും 5 ഇയർ LLBക്കും ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ലീഗൽ ഏരിയസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പം ഏത് ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. Alibi means a plea by an accused person that he, options: option A was present elsewhere, option B remained in judicial custody, option C underwent preventive detention, option D was facing trial. Answer option A was present elsewhere. Which of the following are or is stated in the Constitution of India? The President shall not be a member of either House of Parliament. Second, the Parliament shall consist of the President and 2 houses. Choose the correct answer from the quotes given below. Options: option A neither 1 nor 2, option B both 1 and 2, option C 1 alone, option D 2 alone. Answer B both 1 and 2.
The fundamental duties of Indian citizens are enumerated in Part 4A of the Indian Constitution inserted in the year. Options: Option A 1971, Option B 1974, Option C 1976, Option D 1977. Answer: Option C 1976. A state in India can be bifurcated. Options: Option A by the Parliament only with the consent of the state legislature concerned. Option B by the Parliament with or without the consent of the state legislature concerned. Option C by the Parliament only with the consent of the state government concerned. Option D by the Parliament only with or without the consent of the state government concerned. Answer: Option D by the Parliament only with or without the consent of the state government concerned. Which judge of the Supreme Court of India was superseded in 1977 when Justice M.H was appointed Chief Justice of India? Options: Option A Justice Khanna, Option B Justice A.N. Grover, Option C Justice K.S. Hegde, Option D none of the above. Answer: Option A Justice Khanna. Obiter dicta means options: Option A basis of judicial decision, Option B judgment of a court in the case before it, Option C an opinion given by the court not necessary for the decision, Option D the direction by a judge. Answer: Option C an opinion given by the court not necessary for the decision. Per incuriam means options: Option A mistaken decision, Option B supremacy of law, Option C mistaken identity, Option D supremacy of the constitution. Answer: Option A mistaken decision. As per law, the minimum age for the marriage of a boy and a girl in India is options: Option A 21 years in both cases, Option B 18 years and 21 years respectively, Option C 21 years and 18 years respectively, Option D 18 years in both cases. Answer: Option C 21 years and 18 years respectively. The object of which one of the following writs is to prevent a person from holding public office which he is not legally entitled to hold. Options: Option A mandamus, Option B quo warranto, Option C certiorari, Option D prohibition. Answer: Option B quo warranto. Which among the following was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution of India? Options: Option A freedom of religion, Option B right to constitutional remedies, Option C right to equality, Option D right to move throughout the territory of India. Answer: Option B right to constitutional remedies. Who called Indian Constitution as quasi-federal? Options: Option A Austin, Option B Dr. B.R. Ambedkar, Option C K.C. Ware, Option D none of these. Answer: Option C K.C. Ware. Governor of a state can make laws during recess of state legislative assembly through options: Option A Act, Option B Bills, Option C Notification, Option D Ordinance. Answer: Option D Ordinance. Which one out of the following is not a fundamental right? Options: Option A right to strike, Option B right to equality, Option C right to life, Option D right to privacy. Answer: Option A right to strike. The words socialist and secular were added to the preamble of the Constitution by options: Option A 41st Amendment, Option B 43rd Amendment, Option C 42nd Amendment, Option D 44th Amendment. Answer: Option C 42nd Amendment. A tort means options: Option A civil wrong, Option B quasi criminal wrong, Option C criminal wrong, Option D a civil wrong except breach of contract or trust. Answer: Option D a civil wrong except breach of contract or trust. Rule of law means options: Option A supremacy of the judiciary, Option B supremacy of law, Option C supremacy of the parliament, Option D all of the above. Answer: Option B supremacy of
law. ഇനി കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫാക്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തരും, ഫാക്ട്സ് തരും, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരണം ഒരു ആൻസറിലേക്ക്, കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. പ്രിൻസിപ്പിൾ: law does not penalize for wrongs which are of trivial nature. Facts: in the course of a discussion, A threw a file of papers at the table which touched the hands of B. ഇവിടെ ട്രിവിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ലോ എന്ത് ചെയ്യില്ല, തെറ്റായിട്ടോ കുറ്റമായിട്ടോ ഒന്നും അതിനെ ഒരു കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സിലോട്ട് കടക്കില്ല, അതൊരു കുറ്റമായിട്ടോ ഒന്നും കണക്കാക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ ഇൻസൾട്ടിങ് ബി. ഓപ്ഷൻ ബി, എ ഈസ് നോട്ട് ലയബിൾ ഫോർ ഹിസ് ആക്ട് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് ട്രിവിയൽ നേച്ചർ. Option C, A is liable for his act as the file touched B's hand. Option D, A is liable for his act as it assaulted B. Answer option B, A is not liable for his act as it was of trivial nature. ട്രിവിയൽ നേച്ചറാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ തട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറ്റമോ തെറ്റോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല. ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ആർക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് ബോഡിലി ഇഞ്ചറിയോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇത് ട്രിവിയൽ നേച്ചറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുസാറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലീലൊക്കെ മുൻപ് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിന് മുന്നത്തേന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേയൊക്കെ ക്ലീയിലും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ: assault is causing bodily injury to another person by use of physical force. Facts: Rustum, while entering into compartment of a train, raised his fist in anger towards a person, Sheetal, just in front of him in the row, to get way to enter into the train first, but did not hit him. Rustum has options: option A, insulted Sheetal. Option B, rightly showed his anger. Option C, committed an assault on Sheetal. Option D, not committed an assault on Sheetal. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആൻ അസോൾട്ട് ഓൺ ഷീതൽ. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അസോൾട്ട് എന്ന്. കോസിങ് ബോഡിലി ഇഞ്ചറി ടു അനദർ പേഴ്സൺ ബൈ യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, കയറുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസ്റ്റ് ഒരു കൈ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ ആക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, മറ്റേ ആൾക്കൊരു ഇഞ്ചറിയും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അസോൾട്ട് അല്ല നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The concept of natural justice is against bias and for the right to a fair hearing. While the term natural justice is often retained as a general concept, and it has largely been replaced and extended by the general duty to act fairly. Fact: X, a male employee of a company, was dismissed by the employer just on the basis of a complaint by Y, a female employee of the company, that X was trying to be too friendly with her and often requested her to accompany him to the canteen. Is the dismissal of X valid? Options: option A, no, because the employer did not give a chance to X to explain his side, thereby violated the principles of natural justice. Option B, yes, moral law is antique and therefore not applicable in modern times, therefore the termination is valid and no violations of the principle of natural justice occurred. Option C, yes, because men are not supposed to behave improperly with women and hence there is no violation of any principles of law. Option D, no, because in the modern times this type of behavior is common. Answer option A, no, because the employer did not give a chance to X to explain his right, thereby violated the principles of natural justice. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിൽ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫെയർ ഹിയറിങ്, റൈറ്റ് ടു ഫെയർ ഹിയറിങ്, അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന മുമ്പേ രണ്ട് ഭാഗവും കേൾക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ
ഈ എംപ്ലോയിയുടെ അതായത് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൽ എംപ്ലോയിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും കേട്ടിട്ടൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻ. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗവും കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ട് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുത്താൽ അത് ഫെയർ അല്ല. സോ ഇവിടെ അത് നടന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതുമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Principle. A master shall be liable for the fraudulent acts of his servants committed in the course of employment. However, the master and third parties must exercise reasonable care in this regard. Facts. Rahul was a door-to-door salesman with United Manufacturing Company. The company was manufacturing water purifiers. Rahul, along with the company's products, used to carry water purifiers manufactured by his cousin in a local industrial estate. He used to sell the local product at a lower rate, giving the impression to the buyers that he is offering a discount on the company's product. The company management detected the fraudulent activity of Rahul and dismissed him from service. Rahul still continued to carry on with his activity of selling the local product, pretending that he was still a salesman of the company. Several customers got cheated in this process. The fraud was noticed by the company when the customers began to complain about the product. The customers demanded the company to compensate their loss. Options. Option A, the company is liable to compensate all the customers as it did not inform the public about Rahul's fraudulent conduct and the subsequent dismissal. Option B, the liability rests with the local manufacturer as it was a defective product. Option C, the company is not liable as Rahul was dismissed by the company. Option D, the company is liable to the customers who purchased the local product from Rahul only till he remained as a salesman of the company. Answer. Option A, the company is liable to compensate all the customers as it did not inform the public about Rahul's fraudulent conduct and the subsequent dismissal. ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. മാസ്റ്റർ ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ ഓൾ ദി ഫ്രോഡുലൻ്റ് ആക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് സെർവൻസ്. ഒരാളുടെ കീഴിൽ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത് ആ മാസ്റ്ററും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി ലയബിൾ ആവുകയാണ്. കാരണം ആ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പബ്ലിക്കിന് അറിയില്ല. ഇപ്പോഴും അത് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല, പബ്ലിക്കിന് അതറിയില്ല. അയാൾ ഇപ്പോഴും അതിലെ കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ്മാൻ ആണെന്നാണ് പബ്ലിക് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കണം. ഇയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു, ഇയാൾ ചെയ്തത് ഫ്രോഡുലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, ഇതുവരെ നടത്തിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിയിക്കുക. പക്ഷേ അത് പബ്ലിക്കിന് അറിയാത്തിടത്തോളം കമ്പനി ലയബിൾ ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം പബ്ലിക് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്, ഇയാൾ ഈ കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ്മാൻ ആണ്, അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിലെ വിശ്വാസം വെച്ച് മേടിക്കുന്നു. അത് അറിയാത്തത് അയാൾ അവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് പബ്ലിക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിയിക്കണം. അറിയിക്കാത്തിടത്തോളം ഈ കമ്പനി ലയബിൾ ആവുകയാണ്, ഇയാളുടെ എല്ലാ ആക്ട്സിനും ലയബിൾ ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണോ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ചേരുന്ന ആൻസർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം ഇതിൽ എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം.